बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम PSM न्यूज़ के दुनिया के खड़ी प्रोग्राम बदलो मुंगे दवाई में फरात तक मरहबा दंडवंग मेदु के प्रोग्राम आय को ते बेफना बदल को ली अलगंडो सिहुन तसन मेदु के प्रोग्राम गवर्नमेंट ताहुदे नजर को दे बेफना हमें मालूमात हिस्सा कुराने यूरोप कुरमते फावा रिफ्यूजी के मसले आबे को तो आधम इंग्लैंड वन फदेन यूरोप रिफ्यूजी मसले बड़ कुरमते नोट फेमते के मिदी इतिहास फनर रैग एक दिवस वर्ग द मिहाय साबंगार तिंग हर विगिंद मसलर बुडंग दगु यूरोप के गाम तक में कंग हल्लो कुर्म बनी पर बड़ो में कंद तक का कुर्म तलांजे फार्म में प्रोग्राम में फद कित मालूमात ते बेफना हिस्सा कुर्म के दान अनुराग को स्टूडियो के बैर डांडवनी PSM के पैनल एनालिस्ट मोहम्मद जवाद यूसुफ जवाद प्रोग्राम मरहबाएंगे तो अरमना मी अरब इंतिफाला के तेरे हम फिनिगिंदी अरब गाम तक के तेरे मेडिटेरियन खाड़ो होरस को वर्ग गिना मी रेफ्यूजिंग हम आदत कम मी यूरोप के गाम तक हिजरत कुरमुंदी तंग खाड़ो के मती किस गिना गुना हिता में हादसा तक काड़मना को मतलांजे जो जुमला गोते के बाला देहास फनर वरना हर को एम मिलियन पुरे गिना मी हम वनी होरस को कों कमका गुलिगिन तो मिहा गिना गुना रेफ्यूजिंग तक यूरोप दतरु कुरम में देम हुन दिमा फैम बोड मसले की को बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदे तिविदाड़ी गोतमी माइग्रेशन नून हिजराग सोगुं यूरोप कुरा आसरा में कंत तहुग वाह दिक्कम उरे कुरिंग अलगुन बदाद मातो देतो ती स्वाद करे गोत कोबातो मिकम ग सौ तहकी की वेगन तो यूरोप खास को मिहा गिना देग बय हिजर कुरनी आदि ए तंतनु हिजर कुरंग दिमावनी कोन सौ तक वेगन तो वके सरहद को हिजर कुरनी इस दें फरतम बदाद मातो मी हिजर कुरा मी हुन निस्बा गाउम तक बदादारो ग मीगे तेरे के मेरनी हांगुराम हिंगा गाउम तका हांगुराम के सोबुं मी हम ए गाउम तक नुकुमे एनु हयात नुनी एनु लाइफ होद मजबूर वा मी हुन तक ए बोले एगोडा नवान मी सूर्या इराक तंतन खुरिंग जनास्ते कड्डिया ग हरतो नुनी यनो दिया ग हरतो मी हुन हिजरे नुकुरे देतो एनो हांगुराम फिशी हांगुराम आगे सोबुन तन सुन्ना पति मी हुंगे के दरहलाक के रिफ्यूजी नबे देंगों हुस्सी में देवागत की खांडो फता नमस नूनी मारा कुन मतला नमस मी बदनी कमिस दिमाग का देवे तो बदार में कैरी में हम कुरिमती में यूरोप दें यूरोप की आम गते यूरोप के मधुगम तक नमस बहरे हिजर कुरा मी हुन मरहबा किया गाम तक वेस तेने का यूरोप के हिजर कुरा कानून तक हिजरा कानून तक मी से बदार यूरोप तक कोले लुई एंगोम तो कवरे बैक काम तो होगा मिसाल में एशिया बाजार सिजरे का एवस काम को मरहबा नु किया यूरोप की कमिश्नर का मरहबा किया को में ध्यान कम का योनी मी होंगे सरहद तुम एशिया या इरुमच्चा दिमाग ओरे नूनी अनेक को अमेरिका दिमाग दिमो ओरे यूरोप मा गए एही मा एस मी देने देसोबकी एसोबकी में देने काम तो को तो फामस अनेक काम की अनेक सोबकी यूरोप के हिजर पर फसे खारेव जियोग्राफिकल गो तुम दिन मी मेदुरमती काम तो फिया अदें हिजर में करनी मी अफ्रीका काम तक बोले दे मसले ए तरक्की के मसले आदि की तुर हांगुराम के मसले मिसाल का इराक सूरिया मी का अरब काम तक मी कुरमती फमेनी आदि के तुर अफगानिस्तान और कुरमती फमेनी बड़ा हांगुराम के मसले हांगुराम के सोगुं मी हुन उलें दतिवा मसले कम अफ्रीका काम तक तरक्की के मसले से इंतहा कुरमती फमेनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहा बालिकशी काम तो होगे दिरोल में वसीले तक इंतहा दति फगीर का आम यति आदि की तुरुंग बदे वरंग अफ्रीका की नगम तक एक इंगड़ा नवान हम दाखिल हांगुराम में निंगा गांव में मधुआन अफ्रीका को में सिफाई सा कोंगो बिल कम बीएस नाइजीरिया बोको हराम छाड़ो से बोल एक हाल में सेंट्रल अफ्रीका का हाल सरों में नेंगे हमें को तक मी माली को सम वर्ग दें हम हर कुछ जमात के शिकार एक फोन गांव में हम अफ्रीका खास को सब सहारा अफ्रीका गांव तक दें देखो न बाजार मोज़म्बिक टेंजानिया जिम्बाब्वे सरहद वर बोडम में लेकिन तो मी यानी हिजरा कंत में उन्नन मी हिजरा कुरा में हम में आधा खिलाफ यूरोप वरना में उन्नन सब सहारा अफ्रीका गांव तक सब सहारा अफ्रीका गांव तक की दुनिया बाजार को दुनिया के हम क्रियास मी डेवलपमेंट अब है कम दिरासा कुरा बेफला के इम्पोर्टेंस फिनोमेना नवाने एम तहजीब मी इंसानी तरक्की के एम दक्कम तो तो उन्नन सब सहारा अफ्रीका गांव तक ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एम दक्कम उन्नन गांव तक आदि में फकीर कमा में दिरुल मत दतिवा गांव तक तो कोना ने गांव तो गादे बे तुरंग बिंगा हांगुराम ए म मिदने को तम्मी हांगुराम या थानु के हालत के दक्कमा फगीर कमा मेरी कम का गोली के मिकम्मी पुरिमति वी दें कीवेगन तो गांव तक हेंगे दिमावी दें एगे बे यूरोप के सम हरोन दन्नवानी नुसीदा को ना सीधा को विसपेंगे दौर तक मिसाल का बजन्या नुसीदा को बदा का वन्या
Afrika gomtak istimal kuri gomtak ki Europe ngeta misal ka Portugal mi ane Inggris wila Jerman de Italy mi egetunu Holland mi gomtak mi Afrika gomtak istimal kuri Amerika istimal kuri hama eken Liberia ngeta enuniya mi utti hama Jermana Inggris wila ta Frances wila ta mi ane Portugal la mi Italy mi gomtak istimal kuri adi Belgium اسكو مسركان استعمال حركه هنگي دن برنامج فهم انوس ميدنري مي واغتكي مي قومتكم مي استعمار فهو نون استعمار ගේ حركات نيمي قومتك منو كان ديرما فهو سقومتك ترقيك نون يقومتك لون دي يقومتك اكسو ديمهتو ايبس مسكته كوفينو ايك بدو مسكوف ميتي افريكا قومتك مسندي ಗುಜರಾತಿ ಗೊತ್ತು ಮುಸ್ಸಂದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಗುಯಕೋ ಗಣೆಗೆನ್ ಎ ಯುರೋಪನ್ ಎ ಮುಸ್ಸಂದಿ ಕಂ ಹೋದಾ ಎಮಿಹುನ ವರ ಕುಡಕುಡ ಇಚ್ಚಿದ್ದಿ ಫೆಮಿಹುತುನ್ ಎತಗೆತಿ ಹೋದುಮ್ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ ಎಕ್ಸೋದಿ ವರ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾಇನ್ಸಾಫ್ ಸಿಯಾಸತಕ್ಕೆ ಗೆನು ನತೀಜಾಕವೆ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಯುರೋಪ್ ಮುಸ್ಸಂದಿ ಮುಂದಿ ಗೊಸ್ಸ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಗೀರೋ ಮುಂದಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೌಮತ ಎಮಿಮ ನತೀಜಾಕ මෙවනි එමිහුන් තෙරේග එමිහුන ලිබෙන් හොරි අගුබොඩු තකෙති මිසාලක අලිමහා මි රානා මේ කහල වරගෙන මවදත්තන් නගා එගේතෝ මි එංගෝලා මි zaia එමිහා Democratic Republic of Congo mi gomtakum waran gina adaka me ka agubodu mawadanta ka china ga hena smiti mi genden agu he ko gengos me process ko agubodu ko mi wikkani duniya gomt ko ikar etaket process kurani kise gomta hakuna hema gomta ko vis mi ka wazifa inno debe kiyawe wenno debe eve sinai masakkatin hemi mahama dem miya ekko mi annani mi dakhili hangurama mi annani vis mi siyasi kolunta ka adi etirega hamanu jonta ka mi harkash jamaat tabbe mi huriha kam ko smen fagir ka එහෙම මීගම යුරෝප් අලානලු මීග වරබුල් මස්සලෙන් ඒකම හැම යුරෝප් කෝ සම දිරාසා කරා ෆරතකන් අබ්බුල් කරේ එතන්තන් තරග්ගි කරනවා මියදක එමිහුන් වදීෆා හොදන් නොනියා සිහි ෆරවා හොදන් නොනියා කාම්බොන් හොදන් කාම්බුමුගේ කෙම්බුමුගේ කන්තව නොනියා ආමක බයකමඤ්ඤ දිරුමුගේ බේනුන් තකට්ටක යුරෝප් කනුදා එහෙම පොඩ එමස්සද ඒ දැන් මිදිරුමතිය කොමස්ක බලාර අරබ් කොමස්ක බලාර කොමස්ක හංගුරාමාගේ වඩන්නවා නම් වරබඩන් යුරෝප් ශාමිල් වෙදෙත්ත Libya bilkama vies Suria bilkama vies Iraq bilkama vies den Afghanistan beer barto gutire Europe waldan hemene ehmami ekomto hagora mag sobun edimawa kantato Europe zimmana genje kamen eimi south hakis ten arabi bahar no tar puturer muge kantatta dimag gamto ko mi dahil hangura mades kuriye dani ki amil gam ka refugee gotu ge tab tire ole ebole ade hamme me halfa waga mi Europe banna masekke kura bay gamto ko mi hisebetibe de hame me refugee ge daraja hodagen riti gotuka vilat komtaka daturukura masekke kura eta pay ku sebetibi den hase kote faha kolleve mi itihas fanara feshige mi hisaban aru Europe ge gamtakum war dati udaguta ke tamal kuram ebate refugee kantatta hore EU nota European Council adi Europe ge gamtakum mi refugee ge masala nota refugee masala halu kurangen gole siyasat ke ko bato ade war ragal suwaden getan Europon ebe khandalafa Europe ke bara gawme ekuegen ei emme gina mi hijra kura bara gawme ekuegen 1 billion euro ge mashruge ebai mi hijra kurun huttu henno singodan mege bole devattari ge hijra ingeto evattari ki ei Europan hama Europun gabul kura hijra ei siyasi gotun ekakam ge himayen hodun e gawmtake ge siyasi harakatam misalaka Europe gabul kura femwaran nugos nuniya bayda hitakkurmete nuniya gawmtoge mihun beenu bagotaka siyasi gotun harakat terunwa kam wanya ei insani hagge gotko balafa Europun e bayakan eba hijra fursat padi khas ko ingres wala ka gawmta nget mi yani germanu nge sehenge bade bay gawmta ko bade en nude gawmta se bori enos Europun obe devatteri hijren ei rasmi ko mi yani asylum noniya himayatan edigen egotan ednima de hijra ka de fursat ka adi ege iturun mi egawmta ka wasakatu gos ginadu ulunga sobun den eba mi eligible we mi noniya shartu habe hamave hijra kantatak eduma rasmi ko egom garayituna guma egotan ingres lat ki warbon hulwada fe kawme mi devat dengoti gair kaanuni gotun mi hudde kanula kandu horas ko noniya yuturki ta ka gawmtakum gos noniya komme sehen gotakun namaves mi Europan eterwa mi amgotak mi hijra kurani ama kandu horas ko Mediterranean kandu em bodan edda sarhad Libya ai kuli Libya mi verikan
en nizam gotuga libya wargoda kon e dossoruga libya warbodange hifetti gazafi dossoruga europa guligen warbode kan hifetti ekama libya warbode ina takris libun europe ko farata enem libya ga kan roli libya failed state ka wegen diya mamme wegotaki em war gina baya ko hijra kura markas ka wegen medi europe ane libya libya ekanta ta hingabu megen dani mi hum mi hijra kurumuga mi hum atun faasa hodaga mekan kura gairu kan jamaat takinga bole hijra kan tattawga syria tu harakat ter jamaat takin e libya ga se bole jamaat europe ko se bole jamaat europe mi hum boda mekan harakat ter bani war ba faasa libe mi honna gina de faasa mi hum atun nagafa ede midani million ngeto mi ko tum misala ka ama koda koda denne ko wes dem waran aadaage boat faharege mi fonwa dene mi maruye se ko mi beno furi warun en arani dem midani turki medur ko turkiya wes sida turkiya ngedanwan ama mi agency urasko mi turki mes midani sida eggamakun urasko legot kan ninde agency inde em ekaha got ko gos mi kam tankole kuru dature mi ane turkiya dimalu mi koram jeni bodan idimalu midani iraga suriya afghanistan midan tanu refugee bodan afrika ga refugee midani libya medore konnone libya ga mi sahel kanuga mi bandar tafkum furaga noni libya ga gana ka 10 kilometer ge digo sahel leng wettani mediterranean kanda ema war fasehan hijra kura hijra kuruma mase kura jamaat ka war bada mag fayegen de libya mi har ben halatun eveswarege mi nizami sarukar nen eta stable kamenne mulingoti hangora me tara poluma mika halatto war bodange beenun karmundani den misal ka badamato mi konka faada taketto noni eswalgon hentibe kurawan kanne eno eswalgon midenne mi hijra kura dewattara ki mi e gairu garni hijra anigota hudda digen kura hijra ko mi ga nurakka mi woni gairu garni ko kura hijra europe de europe gam tak badar ham ifaka salme fene bay gam tak hasa ko nufus ka da gam tak bay gam tak mi kama ba mi war boda tarhib de ane bay gam tak mi kama te kulu hada tem fene de mi mahgo fa kol met european council de batto asa gote gan fa kal european commission parliament ka rais pe ko ala fa mi gam tan egala kana masala halu kuno war boda te masekket ke kura em kurin on council balar ko masekket ke to kure dan huri hagam gam egala kan arage mi kan halu kure vidana to kair mustaqbal ek ade mi europe mi visnani me kan halu kuran mi degota kan visna engeta eggotaki ekkon emihun mi harati be mihun nak kommes goten hadafa emihun geteren bay mihun fonwalam seba misalaka mi populist sarkaron tantan misalaka balaka manya italy ka tantan mi it populist sarkaron ama italy mi har nimma frane hama ambura fonwala ekam anebbe mi anebba gom takon eba maseh kore mi har ayanu de itur bayak ayanu de mi harati mi timihun absorb kuran den engodanwane mi harvest mi denne mi hijra ti vidale gota dihas fanara saade isabu e fesum ge purimis europe ge bigana ka hamiliya mi hon eki gawm tawge hijra koffa ege terege bole turki utur afrika ge arabi gawm tam sa tunis aljazair morocco maghrib mitan tanu ge mi hon betibi adi kommeswaraka e bole ama lubnan tan tanu mi hon wes ngeto nisurwes enos adi turki emigini turki gana ka 2 million over gine mi hole hama ekani air meni korea ga sama german wilatu gas ema gagana kan hawaraka million mi mi hijra fishum ga kori mes europe ge gom tawge bole muhajirun ga gotuga noni hijra ko fawa migrant ga gotuga ege terega mi ureni hama emi hun rasmi ko passport living emi hun ge terega hama rayetun gotuga ole mi hun e enos ehen gom tawge mi hun de mihar mi de mi hun ge terin mi dehas fadara fishige mi da mi hun ge terin gana ka million en ha mi hun ge german wilatu den jarmana balaayruga ni jarman ga chancellor helmet ane engala makal warabada tarhib devwa e tarhib mi devwani ei insani masale hallu kurumuge beenuma adege tun digumudat ka balaaru europe mi faadat ka sebe kuri e waat ki mida jiluga mihar miti war zuwamba ko sebade emihun naki mustaqbaluga emihun na tawlima tamrin digin europe ge abadi midani tasha europe abadi midani ejin na midani muskuli o midani hewima emihunge darifaskoro europe ala vidiya europe mi dimawa aging masse noni muskuli mu abadi muskuli masse warbul hallen annan midenen ami hunsiya amgotge mi afrika gawm ta karbe gawm ta kunda mi hunnaki emihunge eduga abadi growth rate war mati noni total fertility rate mi kiya kom angina kje kom angina kje yani kuding adad mi angina viha kuding adad bada total fertility rate mi kiya tfr waran haywane mi islamic gawm ta ka adi khasako afrika gawm ta
විහිවමුග බාවර බොරක් යුරප්ග TFR වර දවවානේ එහෙමයි මිහුංග ආබාදී තාසා කොල්ලනුනේ ආබාදී මිකුමෙතුවා මුස්කුලිකම් සලාම ලිබේ වර බෆෝසත එහෙනවස් එමිහුන් engage ko mujtama ge mihun bahiru ko mihun mihun nan hadan ebe jehe war bod kharade kora adi ege iturum midimawani adi gota kharad kurma bore kharad kurma bore gawme misalaka balanya mi jarumanaki eh navas mige dimawani demographic war bod change mi annani ingetu mi dina demographiya ehem naslutake mi annani annan hedim waat europe geterega war bod masata mi annani turmudat ka badar ingetu midenne sinai faadaya mi ane iksodi faada take dirmud to kurikama vs europe ge bole ham sida kam idkol hada jamaat take populist noniya war boda ultra national bay emihun na aneka emihun na detere hanguram hinga noni dekol veri kam di jawab europe ka aneka bod masena ka dimawe dan ema mimassa mi dimawani faada take mustaqbal durmud take libun kam vs anekol europe ge mi aslu mihun ge nispange badahadde nේද ඒගේ ඉතුරුම් එබදේ එහෙන් දීන් තවග මියුම් එස් යුරප් සා කබලන්ජා මියුම් මි දීනි මිනොන් කබ යස් ama muslim itur wanya noni ya hindin tagu men itur wanya kambodu yes ngeto e beer fushon hen bunikama biya sama ekama de kola wahada ka bari wadana miskit taka vesunda go e kore detto muslim ala hedun ala tiviseba muslim nanga ami boruga afada take telo wese mi homa horastan e kore mat kore e mi mi ka gina kantat take e kore mat we europe e mi emi hon e masake korani europe go onna mingan take tere fattang erum wagote ki emi absorb kora fasewan ever dura ගෛරු ගානනේ ගොතුන් කරා හිජර කුට්ටු එකම මි තිවිදාල යුරෝපීය කවුන්සිල් ගේ බද්දරු ගස්පොඩන් ඉස්කන්දේනි මිහාරසබ ගානක 1 බිලියන් යුරෝ ගේ බජට් එක එකම ખાસක ෆයා ගුලිගෙන් බාර ගවමකුන් ගබදේ මෙඩිටරේනියන් කණුග හරකත් තිරම කණුග සිෆෙන්නා කෝස්ට් ගාඩා මිහින් අන්න හිජර කරා බෝට් ෆාර ලන්තන හොරස්සලා මිහ අම්බරා ෆොනවාද ජවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාලා ගඩ්ජෙෆ් මතින්ගේ තොල්මනක් පාර වඩන්ද විතර පුන ශුක්‍රියා adalmente befna hame medugo program gu kenestini europe kurmate fawa refugee ga masala paitwe de tinga har terege mikanta bodo mihan wani bodo global crisis aka we mika halu kurma duniya ek femwer ga hasaka european council ga european union adegi turun aliftal medweri we mikan halu kurma midani gina gun masekkete ke kurma ade mihasabu medugo program ni malang program be levithi war bodo shukriya assalamu alaikum PSM Connect. Benu taku, benu wagotaku, benu channel badal. PSM Connect. The Limcock Wing Hairdressing course provides training for the knowledge and technical skills required to have a rewarding career in the hairdressing industry. With training of hair care, treatments, shampooing, and creative styling, this course opens opportunities to launch your career in areas such as fashion, television, and film, and can also set up own businesses. ಮೇಜೀದುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗೀನ ಜುವಾಣು ತಜುರ್ಬಾ ಕುರಂಚುನು ಎಮ್ಮೆ ಹಿದ್ದತಿ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಲೋಬಿವ ರಶಾ ಗೇದೊರು ದೂಕ ಮಾದೆಂ ಹಿಜುರು ಕುರಂಜೆಹು ಜರೂರಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಖಿದುಮೆತ್ತಂ ಅಮಿಲ್ಲ ರಶುಗಾ ಲಿಬೆನ್ನೆ ತುಮಕಿ ಮಿ ಕುಡ ಕುಡ ಸುವರುಗೆ ಫದರ ದೂಕೋ ಹಿಜುರು ಕುರಂಜೆಹುನು ಸೋಬು ಮಿ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಉಫಂ ಲೋಬಿವರ ಮಿಯದು ಮಿತನು ಫೆನ್ನನಿ ಫಾಳುಕಮ ವೀರಾನಕಂ ಲೈರುಗೆ ಏತಂ ಹಂದಾಣೆ ಮಿಯೋಗುತು ಹಿತುಗಾ ನಿವುಳ ಮುಂದೆ ಏತ ಸುವಾದೆಂ ಹಿತಂ ಅರಾ ಫ್ಯಾಪ್ ಮುಂದೆ ಮಿ ಸುವಾಲ್ ತಗು ಜವಾಬ್
Now join Maldives Media Institute and get your limb cockling qualification. The Limcock Wing hairdressing course provides training for the knowledge and technical skills required to have a rewarding career in the hairdressing industry. With training of hair care, treatments, shampooing, and creative styling, this course opens opportunities to launch your career in areas such as fashion, television, and film, and can also set up own businesses. सरकार के एजेंडा के हम गैमेस में सरकार के एजेंडा के फॉरवाफिंग एजेंडा है आलुमेना की वारा ट्रांसपेरेंट को अतर फराते बेस्नु देफुर बेस्नु हाफु फेन को तमसे पूरा पेर वाला Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all to PSM News in English. I'm Zinat Hassan. The 38th session of the United Nations Human Rights Council UNHRC commences in Geneva. The session will continue for 3 weeks and will end on July 6th. Similar to previous sessions, the Maldivian delegation will actively engage and contribute to panel discussions and interactive dialogues, as well as participate at the discussions of some of the key resolutions during the session. Additionally, Maldives will co-sponsor 3 side events at this session. In this regard, the permanent representatives of the Maldives to the United Nations office in Geneva, Dr. Hala Hamid, will participate as a panelist at the side event co-hosted by Maldives and Morocco on the role of women entrepreneurship in the implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda and the promotion of women's economic and social empowerment. Ambassador Hala Hamid will also participate in the panel discussion on child rights education, co-hosted with Philippines and UNICEF. The Maldives, as a core group member of the resolution, Contribution of Parliaments will co-sponsor and contribute to the side events on increasing engagement with human rights by the Interparliamentary Union IPU, Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR, and the core group of Human Rights Council resolution on contribution of parliaments. The Maldives, as the co-chair and on behalf of the Friends of SIDS group, along with Australia, will also lead a cross-regional joint statement under Agenda Item 10, highlighting the importance of universal participation at the UN Human Rights Council. The joint statement will reiterate the vital role of the Trust Fund established to support the participation of least developed countries, LDCs, and small island developing states, SIDS, in the work of the HRC. The Maldives, as part of regional and political groups, including the OIC and non-aligned movement, has shared concerns of human rights atrocities that are escalating around the world and will address some of these concerns as well as in its endeavors to promote and protect human rights for all. In this regard, the Maldives will deliver a statement on the discussions on the issues of human rights situation in Syria, Palestine, and on the Rohingya Muslim minorities in Myanmar. The Maldives' priorities at the Human Rights Council include women's rights, climate change and environment, and rule of law and democracy.
The Maldives will actively engage and co-sponsor a number of resolutions. Some of the key resolutions for the Maldives at this session are violence against women, discrimination against women, climate change and human rights, and trafficking in persons. The Maldives will represent at the Human Rights Council by Permanent Representative Hala Hamid. The Maldives has served as a member of the Council for 2 consecutive terms of 6 years until 2016. Maldives is currently an observer member of the Council. The Human Rights Council is an intergovernmental body within the United Nations system made up of 47 members who takes the responsibility for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe. The voters' registry shows that 24,000 youths will have the right to vote for the first time in the upcoming presidential election held on 23rd of September. According to the voters' list released by the Elections Commission of Maldives, overall 183,263 people will have the right to vote in the upcoming election. A momentary voters' list was released by the Elections Commission on 10th of this month, and the final list has not yet been released. According to Election Commission, complaints about the voters' list will be taken into consideration till 20th of this month. In the presidential election held in 2013, 165,239 people had the right to vote and 60,000 youths voted for the first time. Coast Guard of Maldives National Defence Force MNDF and Indian Navy starts a special joint operation in the exclusive economic zone EEZ of Maldives. Information Officer Captain of MNDF Ibrahim Azim stated that Coast Guard and Indian Navy started a joint aerial surveillance patrol in the EEZ of Maldives, and that further information about this will be shared after the end of the operation. This is not the first time that MNDF, Coast Guard and Indian Navy is doing a joint operation. Furthermore, both militaries have also conducted several joint training programs. Maldives Transport and Contracting Company MTCC states that 61% of the sewerage project developing in Maradu, Feidu and Feidu of Addu City has been completed. As a part of the project, 38 kilometers of sewerage network will be developed in the islands. The General Manager of MTCC, Muhammad Husham, stated that the government handed this project to MTCC, and under this project, development of 6 pump stations in Feidu is underway and connection of the sewerage pipes will be started in the upcoming week. MTCC stated that the project will cost more than $8 million and the amount is being funded by the OPEC Fund for International Development, OPID. Moreover, according to MTCC, the whole project will be completed by the end of August. Furthermore, Maldives Water and Sewerage Company WC and Sierra Construction Limited of Sri Lanka is also developing sewerage systems in Addu City. The government is spending millions of dollars for the projects and aims to complete and start the service of these projects by the end of this year. With that, we conclude the news for this bulletin. Thank you for joining us and have a pleasant day ahead. Bye-bye.